my dear children. Praise the Lord. How are you all? Okay. Now, we are going to study the English lesson. Okay. Now, we are going to study a new rhyme. Okay, Mama? All of you see the book. Are you ready? Okay. 1, 2, buckle my shoe. Student, 1, 2, buckle my shoe அப்படிங்கிற ஒரு ரைம் பார்க்க போகிறோம். ஓகே வாமா? All of you see the book. First, read a rhyme. Okay வாமா? 1, 2, buckle my shoe. 3, 4, shut the door. 5, 6, pick up sticks. 7, 8, lay them straight. 9, 10, a big fat hen. Repeat ma. Repeat once again. 1, 2, buckle my shoe. 3, 4, shut the door. 5, 6, pick up sticks. 7, 8, lay them straight. 9, 10, a big fat hen. Students, shall we sing a rhyme? Okay. 1, 2, buckle my shoe. 3, 4, shut the door. 5, 6, pick up stick. 7, 8, lay them straight. 9, 10, a big fat hen. Students, இந்த ரைம்ஸில் என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1, 2, buckle my shoe. buckle my shoe. ஷூனா காலில் போடுவீங்களா ஷூ. buckle my 1, 2 சொல்லி ஷூ கட்டுறாங்க. 3, 4, shut the door. 3, 4 சொல்லி கதவை பூட்டுறது. 5, 6 சொல்லி pick up sticks. sticks வந்து எடுக்கிறது. 7, 8 lay them straight. ஸ்டிக்கை ஸ்ட்ரெயிட்டாக வைக்கிறது. 9, 10 a big fat hen. 9, 10 இந்த ஹென்னை பாருங்கள் எவ்வளோ ஃபேட்டாக இருக்குது பார்த்தீங்களா? ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், all of you understand? Thank you.